трансляцию. Что ж, скажем так, всех приветствую, с вами снова сегодня Egorka Gvandx. Сегодня я буду поменьше говорить, так как трансляция слегка поздно началась. Так, мне надо перейти на аккаунт сейчас и открыть стрим. У стрима пока обложки нету, так что, ну, как говорится, что-нибудь сделаем потом. Так, вот все, отредактировали. Так, функция чтения меню, которая... Нет, не надо. Так. Продолжаем. Режим рейтинга с высокой четкостью. Качество графика. Давайте вот так. Понимаем. Так, пытаться не будем. Так, награды какие-то дали за предзаказ, судя по всему. Возможно, еще за что-то. Так. Но GDR выглядит норм. Так что все, не трогаем. Письмо из Хогвартса. Мы рады сообщить, что приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Так. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами. Ну, в общем, то же самое, что в книгах, фильмах, да и во всем другом. Ох, сколько ж тут у нас персонажей-то. Так, ладно, как я и обещал, будем выбирать. Всех еще раз в чате приветствуем. Я делал вопрос по поводу факультета, но я не делал вопрос по поводу полуперсонажа. Давайте. Тогда уж что ж. Сам тогда попытаюсь. Так. Чуть побелее. Цвет кожи. Во. Далее. Щечками я прям перестарался. Так. Без очков. Ну что-то вот он мне как-то не нравится. Так, это у нас девушка, да. Так. Ну вот. Ладно, так. Все-таки его возьмем. Так, прически. Коротко. Необычно. Что-то вот типа такого, но только без хвостика сзади. Ну, в принципе. Во, все. Так. Шрамы и метки. Не-не-не. Это не кожа. Может, веснушки, родинки уберем как-нибудь? Или это будет наоборот больше? Ну-ка. О, Рома Номов, приветствую. Да. Веснушки и родинки. Они мне не нравятся. Вот так вот смотрится нормально. Так. Угу. Цвет глаз у нас
Ну, вот такие вот. Пускай будут брови. Странно будет выглядеть. Чуть-чуть посветлее, чем прическа, но нормально. Так. Спокойные брови создадим. Огромное спасибо, что дождался. И спасибо за пожелания. Так, я надеюсь, я не назад вернулся. Так. Цвет волос, цвет бровей. Да, и назад все-таки вернулся. Так. Все-таки спокойные брови и факультет. А это что это у нас? Второй голос. Здесь всего 2 голоса. Прикольно. Так, тон. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ускорение и замедление смотрится странно. Лучше обычно оставить. Так, нормально. Так, ну, как бы ЗНО максимально логично. Так. Будет у нас в честь названия канала создан. Так. Волшебник. Начать путешествие. Надеюсь, что сложность можно будет принять в середине игры. Постараемся, как говорится. Нормально отыграть, но на крайний случай. Похоже, мы уже готовы отправляться. Жаль, конечно, что у нас с вами было так мало времени на обработку. Надеюсь, вы практиковали? Да, профессор. Надо сказать, впервые вижу, чтобы кто-то настолько быстро осваивал чужую палочку. Представляю, на что вы будете способны, получив собственную. Спасибо, профессор Фиг, в том числе и за то, что согласились. Ой, прикольненький чувачок. О, Элязар. Джордж, рад, что ты сумел нас отыскать. Хоть я описал тебе это место весьма туманно. Не впервые ты везет непонятно куда. Хотя, признаюсь, сперва у меня вышла небольшая помешка. Я слегка напугал каких-то театралов в Вест-Энде. Давненько мы же не виделись. Честно сказать, Элизар, может лучше не здесь? Да, разумеется. Поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир в честь начала учебного года и церемония распределения. Отличная идея, если только твой... Слишком быстро говорят, слишком быстро. Давненько я не бывал в замке. Приятно будет вновь посетить родные развалины. Но британский акцент мне здесь нравится. Быстрый британский акцент. Так, что ж. Биг Бен. Какой-то чувачок. Разработчики. Прикольно. Я рад, что застал тебя до открытия в Шотландии. Ты едва успел. И кто же твой спутник? Новое поколение. Новое? Да, сэр. Меня зачислили на 5-й курс.
Как необычно. И впрямь. Никто из преподавателей не помнит такого прецедента. Обычно в Хогвартс поступает гораздо раньше. Мне тоже это... Ну и поскольку у других пятикурсников была фора в целых 4 года, директор попросил меня для начала его занятия познакомиться с новичком. Что ж, о лучшем наставнике и мечтать трудно. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к сплетням. Возможно, это одна из причин, по которым он занял столь высокое место в министерстве. Ты это видел? Да никто не знает, насколько рано попасть на самом деле. Меня не разделяют далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он серьезная угроза. Причем именно твоя супруга, Элиазар, еще несколько месяцев назад поведала мне о нем. Мириам? Как так? Она написала мне о Ранроке незадолго до смерти. Спрашивала, известно ли в министерстве его дела. Но прежде чем я успел ей ответить, она прислала мне вот это. И это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова, но ни записки, ни письма не было. Могу лишь предположить, что ей нужно поскорее отправить себе это. Видимо, это связано с Ранроком. Я не могу его открывать. Футляр запечатан очень сильным заклятием. Похоже на гоблинский металл. Это символ. А что это за свечение? Я ничего такого не вижу. Да, и я тоже. Мерлинова борда. Как вы это? Стойте. Мы не знаем, что это. Ой, дракончик. Придите. Держитесь. Вперед, вперед, вперед. Прыгайте. Ключ. Дайте руку. Ах, что? Как мне, кстати, на стриме слышно? Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Самую малость. Take this. Возьмите. Это рябиновый отвар. Мир поставит вас на ноги. What happened? Что произошло? Бедный Джордж. Он в голове не укладывается. Что только нашло на эту тварь. Нападать на летающую карету. Ни один дракон не стал бы... Профессор? Сэр, где мы? Не знаю. Но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Портал? Зачарованный предмет, перемещающий любого, кто до него дотронется. Ой, какой... Ой, какой кайфовый звук здесь. 3D-звук прям кайфовый. Хорошо сделан каждый объект. Ну, не знаем, для чего создан этот портал. Я прям каждое движение чувствую. Давно не слышал такого в играх. Проработано на славу. Как далеко забросил нас этот портал? Куда дальше от Лондона, чему несла нас карета? Мы сейчас где-то в Северной Шотландии. Сэр, в антируины, может быть, портал должен был привести нас туда? Полагаю, нам. Да, мне казалось полной неожиданностью.
Но Мариам не послала этот портал Джорджу не просто так. И я уверен, что она, а теперь еще и Джордж погибли в поисках того, к чему он должен был привести. Если вы в порядке и не против немного мне помочь, я хотел бы осмотреть местность. Конечно, сэр. Отлично. Попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще есть. Смотрите под ноги. Как вы думаете, откуда у вашей супруги вообще портал? Хороший вопрос. Мариам много лет искала следы давно забытой формы древней магии. Древней магии? Да, могущественной магии, которая была доступна лишь немногим. Но, судя по всему, ее секреты уже утрачены. Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем до сих пор живы ее отголоски. Не знаю, где Мариам раздобыла этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поиска. Там внизу есть тропа. Сюда. Я повыпендриваюсь. Ну, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы древней утраченной магии? Мирам хотела выяснить, как настолько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, что можно было обернуть во что угодно. Но магия сложнее любой другой силы. Все зависит от того, кто именно ей владеет. Так. Это что, лед? Нет, это слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кто-то хотел преградить нам дорогу. Погляди, насколько вы наловчились в магии. Сосредоточьтесь на центре. R2. Превосходно. Таких сюрпризов я не ожидал. Теперь наверх. Будем подсаживать. Нет. Что-то подсказывает, что здесь что-то есть. О, сундук. Мы уже близко. Осталось совсем немного. Держитесь. Не буду здесь. Дальше. Вперед. Репары выпадение. Пока что вибрация шум моря выглядит прямо обалденно. Зачем кому-то было строить здесь дом? Полагаю, это кто-то любил удивление. Портал привел нас сюда неспроста. Давайте осмотримся. Ищите все, что покажется необычным. Так, мы пока что бегать не можем. Профессор, эта статуя, возможно, это был его дом. Профессор, здесь что-то вроде барельефа. Возможно, владелец этого места был известным ясновидцем. Любопытно.
Так, мы вроде бы изучили большую часть локации. Мне кажется, еще один объект все-таки. Так. А, во, проход. That enchanted crystallized Опять stone этот again. зачарованный But what could прозрачный it be камень. blocking? Но что он What's здесь this? делает? А это что? Professor Fig! Профессор Фиг. По-моему, это банк Гриндов. How odd. Странно. Ничего Why было would someone создавать have conjured that этот enchanted зачарованный камень stone здесь. here? And how is there a room behind И it? как за ним может быть что-то в комнате? Комната? I don't see Я anything. ничего не вижу. There's that glow again, like the glow on И the здесь это portkey свечение, container. как на футляре с порталом. What in Merlin's Во name? имя Мерлина. Godric's heart. Годриково сияние. Where are we? Где мы? I don't believe it. В голове не укладывается. О, Hello? здравствуйте. It can't be. Не может быть. Just a moment. Минуточку. Ooh. Where are we here? Welcome Добро to пожаловать Gringotts в банк Visiting Bank. Гринготс. Vault number 12. Вам I нужен сейф presume. номер 12. Именно. Precisely. The key. Ваш ключ. Your wife's portkey. Портал Oh, вашей жены. yes, of А, course. да, разумеется. This way then. Прошу за мной. Stay close. Держитесь рядом. After you. После вас. Keep your hands Не inside the всовывайте car руки за край if you тележки, don't wish если to не look хотите их лишиться. Так, пропускать ничего не будем. А сколько всего сейфов в Гринготсе? Ну, и сами в этом убедитесь по дороге к сейфу номер 12. Сейчас мы прямо под главным залом, где расположены самые новые сейфы. И много в Гринготсе частных входов. Да немало. Подобные услуги могут себе позволить лишь не более состоятельные или, я бы даже сказал, влиятельные клиенты. Советую задержать дыхание. Что? Что? Этот водопад смывает любые чары, дополнительная мера охраны. Похоже, вы уже сталкивались с видами воров раньше. Просто слыхал. А здесь сейфы нижних уровней. А далеко нам еще? Сейф номер 12 был арендован вскоре после основания Гринготса, более 400 лет назад. Находился в самом глубоком подземелье банка. Устраивайтесь поудобнее. Путь нам предстоит непростой. Vault number. Номер сейфа. Vault
12. Momentous day. Исторический день. Проезжайте. Профессор, пожалуйста, на этого охраны посветилась. Так же, как в порталом. Нет, там же светился ошейник нашего дракона. Мы просто говорили об этом гоблине. Он отвечает за статическую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Старшая часть банка, ходила не так хорошо, когда написано странно. Вот мы и на месте. Когда этот сейф открывали в последний раз? Незворный гоблин, представленные к этому сейфу, сменяя друг друга уже сотни лет. За это время сейф номер 12 не открывал ни разу, не открывал ни разу на сегодняшний день. Мне сундучок не дали забрать. Мне не дали сундучок забрать, Хогвартс Легаси плохие люди, точнее разработчики. Сейф номер 12. Благодарю вас. О, все, мне дали. Только не говорите, что там одна монета была. Ну ладно. Как думаете, что именно нам нужно здесь? Сам не знаю, сэр. Вы могли бы... Порядок доступа к сейфу номер 12 обязывает меня впустить сюда владельца ключа, после чего закрыть дверь. Постойте. Желаю удачи. Профессор? Да уж, неожиданный поворот. Дайте подумать. Здесь наверняка что-то... пожалуй, Ревелио. Ревелио? Именно. Проявляющие чары, самое время вам их освоить. Давайте поглядим, что от нас скрыто. Ревелио. Вон, там что-то есть. Подойдите ближе, попробуйте повторить чары. Какая-то дверь. Уже что-то. Единственное, вот отсылал. Вы часто не знаете, как ее... Знаем, профессор. Это символ светится так же, как светяр с порталом. Если то, что вы видите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Видите? Люмос. Это не просто сейф. Подозреваю, что выбраться отсюда придется... В каком смысле потрудиться? Думаете, это какое-то испытание? Да, но для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансфигурировать отсюда не получится. Это как-никак Гринготс. Пока что скажу, что графон офигенный. Диалогов много, сюжет идет довольно-таки плавно, но при этом его много уже. Впереди что-то есть. Что там? Снова это свечение, но теперь на полу. Ой. Я думаю, нас схватили. Люмус. Что произошло? Стоило мне приблизиться к этому свечению, как оно заклубилось от меня. Вы в порядке? Да, сэр, в полном. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Я вижу какую-то странную статую, но только как отраженную в полу. Это рыцарь у нас? Или кто? По всему рыцарь.
Так. Revelio. I presume this is what you saw Полагаю, reflected in the это ее floor. отражение. It is. The Да, reflection's still и оно there, but по-прежнему the на statue's месте. positions Но don't только match. смотрят они в Wait. разные стороны. When you Видите? moved, the reflection Когда вы turned in the отошли, direction of the отражение light. повернулось вслед за светом. Perhaps you should cast Lumos. Может вам применить люмус? Lumos. Well done. Now the Отлично. reflection is turning Теперь towards отражение me. повернулось ко мне. It does follow the light. Они в самом деле реагируют друг на друга. Что-то это, по-моему, не к добру. Берегитесь! Protego! Accio. Descendo. Levioso. Deposo. Deposo. Levioso. Ой, ой-ой-ой. Protego. Expulso. Lumos. Так, что-то не... Что-то начали просто убивать. Descendo. Levioso. Expulso. Confringo. Descendo. Confringo. Deposo. Confringo. Levioso. Confringo. Lumos. Expulso. Deposo. Levioso. Это у нас обучение. Expulso. У нас тут обучение идет, я даже не вижу обучение. Stay close. Держимся. Professor! Профессор! Professor Fig! Профессор Фиг! Professor, where are you? Где вы? This isn't good. Плохое Where am дело. I supposed to go? Куда мне идти? What's happening? Что происходит? Wisps of magic Похоже, это seem to волшебные be огоньки leading me меня куда-то somewhere. ведут. Protego! Ah, that's where they're leading me. That glowing. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. I need to align these statues with their reflections. Угу. Perhaps I need to get them all Может, to нужно stand сделать at так, чтобы once. они поднялись одновременно? Protego! Удерживайте
треугольник во время применения протега. Смотри, объясню никому что-то. Так, это у нас... Ну, вообще, пока что первое впечатление от игры, ну, блин, это, безусловно, очень хорошая игра. Выглядит качественно, анимации хорошие, звук прям офигенный. Пока что игра оправдывает стоимость цены на предзаказе. Вот вы где. Как вам... Что это за место? I don't know. Я не знаю. But Но вот это висело в воздухе над той чашей. Basin. That is no mere basin. Просто чаша. Это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. I wonder. Интересно. Follow my lead. Делайте, как я. Какой-то волшебник, старенький, создает себе дом. А, не один, а их двое. Все готово. Портал хорошо спрятан. Боюсь, даже слишком хорошо. Что если путем, которым мы его создали, будет невозможно пройти? Невозможно это будет в библиотеке, что не видит следов древней магии, которую вижу я. Твоего удара видеть то, что не видят другие, будет недостаточно, поверь. Мы доверяем тому, кто вступит на этот путь могущественной тайны. Ради этих знаний многие пошли бы на все. Да, Чарльз. И если мы правы, ведьма или волшебник, который пройдет это испытание, тем самым докажет, что достойны этого знания и ответственности, которую она возлагает, мы сделаем все, что могли. Так вот, что вы видите. Свечение, как вокруг них. Да, сэр. Поразительно. И что, вижу магию? Если точнее, следы древней магии. Магии, в существовании которой Мариам была так уверена, но не сумела. Мариам, возможно, Джордж погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшиеся тайной. И, похоже, именно вы способны пролить свет на причину их гибели. Мы бы... Странно, только что тут все было иначе. Кто-то идет.
кто это был. Не знаю, но, сэр, вам туда нельзя. Я был прав. Ранрок. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто никогда не посетит хранилище Рекхама. А что ты здесь забыл? Спокойно. Просто отдайте мне то, что ты здесь нашел, и забудем былое. Сэр, у них был ключ от сейфа. Подумай хорошенько, что именно ты скажешь. Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь тех, у кого есть ключ, а у вас его... Терпеть не могу предателей. Так о чем мы? Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Быть может, твой юный спутник окажется поразговорчивее. Я знаю, как отсюда выбраться. Профессор! Ох. Вы в порядке? Да, сэр. Впервые сталкиваюсь с настолько могущественным гоблином. Моя магия на него даже не действовала. Где мы? Не может быть. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, создал этот медальон. До него добраться. Идем. Нас еще ждет церемония распределения. Но он быстро слишком говорит, у меня такое чувство. Ну, как бы у него такой прикольный голос. Слегка. Давайте, Хогвартс. Да, это Хогвартс. Там Хогвартс, Хогвартс Экспресс и буква. Ой, не буква, а собака. Наследие Хогвартса. Ну или Хогвартс Наследие. О, главное, церемонию распределения мы еще не пропустили. Не то, чтобы я много в этом понимал, но кажется, так будет интереснее. А теперь нужно как можно скорее заняться медальоном. Но сперва изъявить в министерство. Надо сообщить им о том, что произошло с Джорджем. А пока прошу вас никому не рассказывать о том, что мы сегодня с вами пережили. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, готовы к церемонии распределения?
Финиас Блэк. Мужитесь. Вам предстоит знакомство с директором. Мужитесь. Вы услышите слово. Фиг. Все-таки снизилось для нашего общества. Церемония двора уже завершилась. У нас возникли затруднения. Затруднения? Похоже, что ситуация довольно гоблина. Вовсе меня не интересует Фиг. Не испытывайте остатки моего терпения. У вас еще есть некоторые шансы пройти распределение. Поговорим в другой раз. Профессор Уизли! Оказывается, мы распределили не всех. Добро пожаловать. Вы как раз вовремя. Присаживайтесь. Так, ну мы за Гриффиндор топим. Мы чисто за Гриффиндор топим. О, надо. Ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть твои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. Мне очень хочется поскорее изучить Хогвартс, окружающие его земли. Дух приключений прям способствует открытию, но не забывай, что преподаватели могут многому научить. Любопытно. Я что-то чувствую в тебе, некую черту характера. Какую же? Отвага. Это Гриффиндор у нас, если не ошибаюсь. Связок приключений. Хотелось бы верить, что я ничего не боюсь. О, у тебя храброе сердце. Не боящееся неизвестности. И я вижу готовность всегда идти вперед, даже в одиночку, если придется. Возможно, твое место в Гриффиндоре. Так, ну как я и хотел. Гриффиндор, да. Ачивка у каждого свой путь получен. Пусть будет Гриффиндор. О, плащик работает как плащик. Точнее, не плащик, а мантия. Они проходят сквозь объекты. Ох, да. И еще кое-что. Поскольку прошлой весной во время финального матча по Квиддичу произошел несчастный случай, в этом году все соревнования отменяются. Тихо. Можно подумать, я запретил все полеты вообще. Хотя еще не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, перед завтрашними занятиями у всех наверняка есть еще масса дел. Я сказал, перед завтрашними занятиями у всех вас наверняка есть еще масса дел. Эффектное появление. Давайте познакомимся. Я профессор Уизли. Будьте любезны сопроводить наше неожиданное пополнение в... Конечно, сэр. Так вот, как я собиралась сказать, я профессор Уизли. Рад знакомству. Приятно знакомиться, профессор. Моя почетная обязанность, как заместитель директора, проводить вас в вашу гостиную. Нам сюда. Шляпа там чисто перевернутая стоит, лежит на столе. Начинать обучение сразу с 5-го курса крайне необычным. Уверена, нас с вами ждут великие дела. Мне не терпится увидеться. Помню, как сама впервые вошла в комнату Гриффиндора. Вы были на Гриффиндоре? Я до сих пор в Гриффиндоре. Но пароль я в юности вечно забывала. Пароль? 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 Грата Думум.
Grata domum. You may enter. Входите. Ее вроде бы полной тетей называли какой-то из частей. А теперь советую вам как следует выспаться. Завтра у вас очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Надеюсь, ваша первая ночь в Хогвартсе пройдет спокойно. Приятных снов. Переключение катсцене резкое, в плане смены звука. Looks like everyone's gone. Похоже, все уже ушли. Надо поспешить в гостиную. Так, и куда мне? Нет, мне наверх. Или мне не наверх. Так, как же мне пройти в гостиную? Опа. Наверное, когда начнете учиться в Хогвартсе с 5-го курса, это странно. Нас тут обсуждают. Если я просто столкну кого-то, я ведь не убью? Ладно. О, Гаррет Уизли. Точно не хотите попробовать? Я сам варил. Привет, ты должен быть новенький пятикурсник. Меня зовут Гаррет Уизли. Познакомься, я слышал о твоих приключениях по пути сюда. Даже не верите. Хорошо, что вы сюда не заехали. Это правда, что с вами в карете было? О, да. Друг профессора Фига. Ой, я не хотел вставать вас в чужие дела. Шутка это делать драконы. Спасибо, Гаррет. Я тоже. Профессор Уизли твоя родственница? Так и есть. Она моя тетя. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Всегда поддержит. Давайте не будем. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Still not working. Ugh. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. Ронан. I'm just going to keep at it. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Она как Гермиона, реально. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так, у нас есть еще третий, это тоже девочка.
I'm sure you'd use them. А это что это у нас такое? Так, ладно. Hope the professor catches it this time. She gets bolder. Так, ладно. I don't want to get in trouble the first day. Nelly will do anything for attention. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It's true. I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the Ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Ну, в общем, у нас есть здесь что-то по типу Рональда Уизли, Гермиона Грейнджер и смесь полунный Ламгуд с... Ну, типа спортивная девочка. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Недавно мечтал об Can't этом believe I'm дне. here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Перевод, кстати, радует. Неплохо перевели. Пока что ошибок я не вижу явных. О, книга. Гриффиндор или Гарри Поттер? Там уже сцена истины. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, графика в катсценах чуть-чуть лучше. Чуть-чуть. Я The как-то guide will удивлен give даже. you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. О, призрак. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ну, пока что персонажи... Ну, я думаю, здесь еще встретится этого учителя The истории, guide который appears to там have был. some information for you about that painting of poor Barufia. Но так, встречи с Пивзом я рад. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Вот, вспомнил. Я же забыл, как заклинание использовать. Карточка. Испытание.
Угу. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. О, кошечка. Анимация проходит. О, зря к ним подошел. Анимация прошла прям по кошке. Ну, не будем придираться. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Это у нас телепортация. Угу. Ну, это как бы прикольная фишечка. Что хотя бы оправдали. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. King's Cross. Отсылочка. Ой, ну не отсылочка. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ну, и что такое You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Так. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide.
It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Hogsmeade там только родители могут, если не ошибаюсь, разрешение давать. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Карта. Основные задания. Угу. У нас есть два. Сюда вот хочу. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Oh, каминчик. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Ну, замок большой, судя по всему. О. Клювокрыл. Ну, вот эти вот существа стоят. Клювокрыл. Не помню, как их зовут конкретно вид, но у Хагрида был такой. А, ну надо наверх. Угу. Там мне преподаватель толкнул. А. Revelio. Отлично. Еще выше.
Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, ну мы первое появление. Манящие чары. Акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну, очень зря. Короткий урок, буквально на одно заклинание. Даже без практики. А, нет, будет практика. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, excellent control there. Splendid! Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! There we go. Accio. Very good. Let us do this.
Какой нам предложат сделать? Вот этот? Ну... Только не надо толкать мышаров. That is how it's done. Happens to the best of us. Ничья. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Ну что за магия была, как нам сквозь меня прошла? Мне кажется, я слабее сейчас. There we go. Тихо. Между двух этих лучше встать, получить 20 очков. Только не толкай. Ну тут надо как-то то ли подтолкнуть свои добавок. Do not think I will stand for it now. Not to worry. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Если вот каждый урок такой будет прикольно. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. А если уроки будут короткими, будет плохо. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can A use word, if you would. Revelio, so fine. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Lester. You know it won't work on you. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now,
Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Первоклассный студент. Так, откроем карту. У нас ведь там очень много карт. Карта мира, во. Хочу посмотреть. А мне не дадут посмотреть. Пока не побываешь на 2 уроках, не пойдешь в мир. Не заслужил. Hello there. You're the new student, aren't you? Не дадут. А хотелось попрыгать. Себастьян, я его где-то уже видел. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A Я бы сказал, что он, кстати, квиз A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Левиоса. Или Левиафа. Как там? Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised Levioso. Now, basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну ладно, давайте дуэль. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life with you. Use the basic cast. А куда его столкнул? Not bad for a beginner. You give as good as you get. Но слишком самоуверенно в себя. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor.
Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Нам тут квест копится. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Погоди, ты знаешь? Давайте подождите. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. У меня здесь показывается сундук, но где он? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Где у нас это? Нет, это не она. Это что, уже борода? Ничего себе. Нет, не очень седина. Мне сначала показалось, что у него уже борода. Так. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Да как это и есть так. Хотя... What are you в up разные to годы, now? видимо, по-разному. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves! Where were you? А, мы можем переместиться. Угу. Нет, не сюда. Так, лучше сразу же карту открою, а не то задание сейчас опущу. Еще. Hogwarts survives the reign of this headmaster. Двор трансфигурации. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
руководство различные. Кошка. Я вот не знаю, зачем он, правда, прерывается. Прерывается игра, то есть анимация не сразу показывается. Было бы намного лучше, если бы анимация не прерывалась. Ведь вряд ли она и вправду такая уж сложная. Просто присесть и побрать. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Ой, мне казалось, я там какую-то эту штуку видел. Вот. Он не останавливается каждый раз, когда что-либо ищет. Здесь может что-то есть. Что здесь есть? Монетки, что ли? Закрыто все. Revelio. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Просто соглашаемся. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio.
Lumos. Accio. Levioso. Revelio. А где здесь парящая страница? Я чего-то услышал. Revelio. А, вот она. Revelio. Где страница? Revelio. Во. A flying page must be around here somewhere. Might some kind of Revelio. Accio. Brilliant. If only a new Рад тому, что не надо ходить по 3 километра. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репара. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Ну, в общем, ладно, потом изучаем данную часть Хогвартса. Жутковато. Hogwarts must have hundreds. Ugh, what am I missing? Revelio. Что у нас прозвучало? Где-то там страничка летает.
That'll do in a pinch. Hello. Revelio. Accio. Revelio. Да, ну не настолько уж и много. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Я ведь то письмо потом буду долго искать. Да, нас сразу же вывели из замка. I was glad Professor Revelio to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Есть все-таки запретная зона. О! Почему я не слышу, как он ходит? Ой, по воде ходит. Ладно. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Нам все-таки ходить можно, но мы сейчас пока что за ней должны бегать. Прикольные кабанчики. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much. But it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Revelio. Все, можно дальше идти собирать, что сделали. Все. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. Hippogriffы, во. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? О, этих вистралом. Мы, значит, видели смерть последних вистралов. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you?
My homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Давайте погладим всех кошечек, что у нас же строить. Хогвартс Легаси. Наверняка есть какая-то ошибка. Погладьте там 25 видов кошек. Вот не дают никуда идти, кроме основного сюжета. He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Huh? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen such a sight. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. Revelio. I can tell you that you are certain of everything you need in Hogsmeade. You think knowing spells would... Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. У нас тут квестов-то ужас. Так, ладно. Нам надо лавку Оливандера, я думаю. Да, уже ищем. Волшебная палочка, это предположительно... Нет, это не это. Просто ворует у гостей. Еще и бросает на пол. Нам хотя бы дают прыгать. Я рад этому. Иначе не во всех играх дают попрыгать персонажа. Well, hello there.
Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. О, бесплатно. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Остальное дорогое. Так. Каливандра сзади была. Ну ладно. Побегаем по Хоксмиду. Ой, кстати, эти прыжки меня прям радуют. Revelio. Стоять спину. Это еще не страница. Во. Сундук. Reparo. Lumos. Ладно. Отключаем. Merlin's blooming beard. Not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Прикольно выглядит. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Ведь этого до этого нигде не было у нас. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it.
стиль палочки. How intriguing. Не, классика. Хотя, мне больше белое дерево нравится. Curious indeed. Во. Во. Типа древесина. How intriguing. Давайте, что у нас? Маленькая палочка, что ли? Curious indeed. Прочно. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare. And what do you think? Шикарная белая палочка. Из березы. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Что ж, палочку забрали. Сундучок. Давайте еще одну лавочку посетим. Там чего-то... Мне кажется, это костюм мерно было. Невидимка. Надо начинать ее. Зелье Джен Пенина. И чего там у нас еще? Филианты из Сливки. Давайте сюда. Ну, у них какой-то джойстик, что-то с ним какие-то проблемы. Нет, проблем нету. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Свою продавать не буду, ничего. Так, что ж. Осталось выполнить последний квест, найти эти зелья. И сегодня закончим. По-моему, вот это вот и есть зелье.
Да. Как-то мы Хогсмит странно обошли. Можно было идти напрямую, а я пошел как-то из одной стороны в другую. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Еще 2 бесплатных подарочка. А, нам монеты дают. Допом там по сколько-то. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Это, оказывается, нам монет столько дают. Well, that's everything. Better go and find Natty. Темная шляпа. Темная шляпа. Темная шляпа с травологом. Ну, в общем, я думаю, надо подойти поближе, но не идти к ней. Ну, вот здесь остановимся. Что ж, я как понимаю, это все. Да. Ладно, ребят. Как говорится, возможно, прохождение... Да невозможно. Прохождение продолжится днем. После 2 часов дня по Москве. Жду всех на второй части. Всем удачи и всем пока.